Hello everyone, welcome to the channel. In today's video again we'll be talking about the road safety, especially about the bike riders of Bengaluru, how rash and insensitive they are in terms of following the road discipline or the lane discipline. This video was shot on 29th of August around 7:30 when I was moving from Banjangri towards Nayan Delhi. The bike rider in the front right, you will be able to see how he will be changing the lanes even when there was no space for him to pass. Please look at the video and share your thoughts. ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೋ ಮಾರಾಯ ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸೋರು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ As you can see in the video and hear all the conversations between me and the bike rider, when I tried to talk to him on the lane changing, he was very adamant and rude. We need to be more responsible while riding or driving on the road. We have to be more cautious in terms of our safety as well as others' safety who's driving on the road. Please be responsible and drive carefully. Thank you. ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೋ ಮಾರಾಯ ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸೋರು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ